Welcome to the presentation offered by the North Carolina Ramana Satsang Group. First, we have Ekam Aksharam by Raksha and Rasika Ramanan. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. An old devotee, Soma Sundara Swami, once begged Bhagavan to write in his notebook at least an akshara, meaning a single syllable. An akshara also means undecaying and denotes Brahman. Bhagavan wrote a short epigram on the difficulty of writing down the akshara. Rasika will now chant the original verse in Sanskrit, followed by its English meaning. Ekam Aksharam Hridi Nirantaram Bhasate Swayam Likyate Khatam. One syllable shines forever in the heart as self. Who is there anywhere who can write it down? Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. Next, Shama Mahesh will offer a song. Thiruneetru Sambandar Devaram Mandiramavadhanire Vanavanmayadhanire Sundaramavadhanire Tudhika Paravadhanire Tudhika Paravadhanire Tandiramavadhanire Samayathil ulladhanire Sandurvayumai Pangan Thiru Alavaya Thiruneetru Thiru Alavaya Thiruneetru 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 Thiruneetru. Now we have Ramana Puranam offered by Srimati Mangalam Kalyanam and Ranjani Ramanan. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. Ramana Puranam. Srimati T.R. Kanakammal, in her book Cherished Memories, writes the following about how Ramana Puranam came to be composed. Composition of Ramana Puranam. Ramana Sannidhi Murai of Muruganar has been modelled on the Tiruvachakam of Manika Vachakar. The very first chapter in Tiruvachakam is a very beautiful one, titled Shiva Puranam. But the first edition of the Ramana Sannidhi Murai did not contain an equivalent chapter. Muruganar wanted to correct this inadequacy, and so he started composing the same chapter. He had written some lines when he was suddenly assailed by doubts regarding the appropriate title for this particular chapter. As Muruganar had followed the model of Tiruvachakam, he should have given the same title for this chapter also. But he wanted to name it Ramana Puranam instead of Shiva Puranam, to signify that these songs were in praise of the living God Sri Ramana. He also felt obliged to follow the original in every detail. Unable to come to a decision, Muruganar gathered up the papers of this unfinished chapter and laid the bundle at Bhagavan's feet. He did not say anything to Bhagavan about the confusion in his mind and left the hall. It was evening by the time he returned to the hall again. As soon as Muruganar entered the hall, Bhagavan beckoned him close, gave him back the bundle of papers and said, "Have a look at the papers." Immediately, Muruganar opened the bundle and started reading. One glance was enough. Muruganar was speechless with surprise. He had not mentioned his confusion to Bhagavan. Neither had he asked for Bhagavan's advice.
But the master had answered the disciple's unspoken question in the most unmistakable manner. At the top of the page was the title Ramana Puranam. Not only that, Bhagavan had written Ramana Puranam on top of every single page. And moreover, he had added many more lines of poetry to Muruganar's own composition. When the second edition of Ramana Sannidhi Murai was prepared for publication, Muruganar added the Ramana Puranam. While checking the proofs, Muruganar made a mark in the text and added a footnote saying that only a portion of this chapter had been his own work, and that the rest of the lines beyond the mark had been composed by Sri Bhagavan himself. After correcting the proofs, Muruganar handed over the copy to Bhagavan and requested him to check it. Bhagavan noticed the mark Muruganar had made and read the footnote. At once he turned to Muruganar and said, "So, only this portion is Bhagavan's, is it?" These words had a shattering effect on Muruganar. He fell at Bhagavan's feet and sobbed. "Bhagavan, what a grave mistake I have made. Please forgive me. I have not done anything at all. It is all your work. Every single line of poetry owes its existence to your infinite grace." The mark and the footnote were removed immediately. This incident is sufficient proof that the Ramana Sannidhi Murai was composed only by the grace of Bhagavan Sri Ramana. Amma and I will now chant the first 74 lines of Ramana Puranam. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. அகத்தாமரை மலர் மீதுரை அருணாச்சல ரமணன் நகைத்தானுர விழித்தானர ஷகிழ்த்தான் எனதுயிரை மிகத்தானருள் சுரந்தான் என முகவாபுரி முருகன் ஜகத்தாருய வகுத்தான் முறை திருவாசக நிகரே. திருச்சிற்றம்பலம். நமோ ரமணாய நலம் பெற வாழ்க, விமோசனமெய்யன் விரை மலர்த்தாள் வாழ்க, அடிமுடிக்குண்டாய அநாதி தொடர்பின் விடமுடியாமை மறந்து விட்டுழல் புன்னாயேனை பக்திமால் ஏற்றி அகப்பட்டி மனத்து ஊனமரு சுத்தியால் அங்கவடித்து உய்ய சுடர் தோற்றி தவ விரத ஞான தழல் வேள்வி வேட்பித்து அவவிரத நோக்க அமுதாட்டி ஆண்ட பிரான் விண்ணாடரும் சுவைக்க வேளவா கொண்டு விழை கண்ணாரமுதக் கடவுள் உமையோடு திருக்கையிலாயத்தில் சிறக்க கொலுவீற்று இருக்கையிலே எய்ந்த 14 கண்களிக்க ஓங்கு பரபக்தி உருத்தெரிய பக்குவர்க்கு பாங்கு பெற நீ போய் பயின்றொழுகிக் காட்டுகென ஆருயர் மாட்டின்ப அருளாற்றல் ஒன்றே தன் காரியமாய்க் கொண்ட அக்கண்ணுதலோன் கூற அவன் சந்நிதியை விட்டு தனவாது தற்பரமாம் தன்னதுயிர் தத்துவத்தை தானறிந்து பேதமறு நேசம் பயில் சகஜனிஷ்டன் குடமுழங்கு நந்தீசனே வாசகனாய் ஏய்ந்து அது கொண்ட அவ்வுழுவல் மூண்ட அழல் போன்று முருகலான் முக்தி நெறிக்கு
ஆண்ட கழலன்றி அறியா பரவசத்தில் சந்தனடை சான்ற தமிழ்நாடன் வாசிதர தந்த நிதித்திரளின் தன்ம விஷேடத்தால் குருமூர்த்தமாக குலவிய தன் கோயில் பரமார்த்தமென்று அப்பணியில் செலவிடவே கிங்கரால் வேந்தழைக்க கேட்டு மதிமாழ்கலான் சங்கரனாம் தன்னடியில் சார்ந்து குறை சாற்ற விலை மதிக்கலாகா விரிசுடர் மாணிக்கம் சலமனத்தன் கண்டு மகிழ் சாரமுதலுய்த்து நரிதிரளை நாம பரியாக்கிக் கொண்ட அரிமர்தனன் செய் அருந்தவத்தார் கண்முன் மரகத மாணிக்கம் மயங்கெழிலோடு அம்சொல் துரகதமாய் ஊர்ந்து அரசன் சோத்த மகிழ்ந்தேற்றருளி கொள்ளுகனத்தான் கயிறு மாறி கொடுத்தலும் அந்நள்ளிரவே முன்னை நரிகளாய் அப்பரிதாம் ஊரை அவலமுறுத்து ஊளையிட்டு கொண்டோட யாரை நீர் மாயம் செய்தீரென்று அடிகளை வேந்து உள்ளம் காய்ந்து ஆற்ற ஒருத்தலுமே வையை கண் வெள்ளம் பாய்ந்து ஊர்மேல் விரைவதனை தட்க அடியார் இறந்த குறை ஆண்டானாம் தன் பொன் முடியால் நிறைவேற்றும் மோததயாமூர்த்தி அனனியமாய்த் தன்னை அடைந்த சரணத்தால் கணனியமச்சான்றோரும் கண்டு தொழத்தக்காள் முதுவந்திக்கு ஆளாய் முயன்ற முடிமேலே மதுவந்த பிட்டுக்கு மண் சுமக்கலுற்று பிறம்படிதான் உண்ட விசித்திரத்தால் தானே வரம்பிலவாம் 8 வழிவாதல் காட்டி அமைச்சர் பெருமை அரசர்க்கு உணர்த்தி தமை சிவ வாழ்க்கைக்கே சரிக்க விடுத்து அப்பால் அழகுமலி தில்லை பொன்னம்பலம் சார்கென தழுவு சிவஞான தபோதனரை ஏவி மனவாசகம் கடந்து மத்த மனப்பேயேன் சொனவாசகம் விழைந்த சொக்கப் பெருமான் இகலரும் அஞ்ஞானம் அழிந்து இன்னருளாலெய்தும் புகலரும் மெய்ஞான அனுபூதி வடிவாக குருவே எனத் தடுத்தாட்கொண்ட சிவம் தன்னோடு இருவேறக் கலந்த ஏற்றமிகு அந்த திருவாத ஊரர் திருவாய் மலர்ந்த திருவாசகமும் திருக்கோவையாரும் உலகமறிந்து உய்ய உளம் கொண்டு தக்காங்கு இலகவரைந்திட்ட எழிற்பொலங்கை சீர்வாழ்க பம்பரமாய் எவ்வுயிரும் பாசத்தால் ஆட்டிவிட்டு அம்பரமாய் நிற்கும் அதிசய சீராளன் அனைத்தும் சுழலவும் அவ்வாறு தான் மட்டும் எனைத்தும் சலியா மெய்யுன்புணர்வாம் தாழ்வாழ்க துன்னியர் வெப்பாற்றும் சுரத்து குளிர்மரம் போல் தன்னியல்வில் பக்ஷபாதம் சற்றும் பாராட்டாது ஆடாத அமர்நிலை அச்சாணியாம் தன்னடியில் கூடா நின்றார் பிறவி கொட்பகற்றும் கோல் வாழ்க நால் வீதி அட்டத்தோடு 7 சுற்று வட்டத்தும் கால் வேகமாக பல்கான் மாறியோடி அலை சேர்ந்துழலும் அடியார் பிறவித்தேரை நிலை சேர உய்த்த
அருணேசன் நிலை வாழ்க. திருச்சிற்றம்பலம் திருச்சிற்றம்பலம் திருச்சிற்றம்பலம். Now we have a reading from Talks with Sri Ramana Maharshi by Shekhar Kalyanam. Talk number 156. Devotee. Is solitude helpful for practice? Maharshi. What do you mean by solitude? Devotee. To keep away from others. Maharshi. Why should it be done? It is actuated only by fear. Even in solitude, there is fear of intrusion by others and of solitude being spoiled. Moreover, how are thoughts to be erased in solitude? Should it not be done in the present environment? Devotee. But the mind is distracted now. Maharshi. Why do you let go the mind? Solitude amounts to making the mind still. This can be done in a crowd too. Solitude cannot efface one's thoughts. Practice does it. The same practice can be made here too. Talk number 172. A visitor. What is the difference between meditation, dhyana, and investigation, vichara? Maharshi. Both amount to the same. Those unfit for investigation must practice meditation. In this practice, the aspirant, forgetting himself, meditates, I am Brahman or I am Shiva. Thus he continues to hold to Brahman or Shiva. This will ultimately end on the residual being as Brahman or Shiva, which he will realize to be pure being, that is the self. He who engages in investigation starts holding on to himself, asks, who am I? And the self becomes clear to him. Devotee. Will the knowledge gained by direct experience be lost afterwards? Maharshi. Kaivalya Navnita says it may be lost. Experience gained without rooting out all the vasanas cannot remain steady. Efforts must be made to eradicate the vasanas, otherwise rebirth after death takes place. Some say direct experience results from hearing from one's master. Others say it is from reflection. Yet others say from one-pointedness and also from samadhi. Though they look different on the surface, ultimately they mean the same. Knowledge can remain unshaken only after all the vasanas are rooted out. Talk number 394. Devotee. How is the mind to be stilled? Maharshi. Looking at the mind with the mind or fixing the mind in the self brings the mind under control of the self. Devotee. Is there yoga, that is a process for it? Maharshi. Vichara, investigation alone will do. Thank you. Nikita Krishna will now offer a song. Today I will be singing Enna Vendum, Enna Vendam, composed by Sri Sadhu Om Swamigal, an ardent devotee of Sri Ramana Maharshi. என்ன வேண்டும் என்ன வேண்டாம் என்பதை எல்லாம் என்ன வேண்டும் என்ன வேண்டாம் என்பதை எல்லாம் என்னை விடு நன்கறிந்தோன் என் பெருமானே தன்னை வேண்டும் அன்பர் தந்தை தாயுமானானே தன்னை வேண்டும் அன்பர் தந்தை தாயுமானானே பின்னையார் பின் பேக வேண்டும் பிள்ளையாம் நானே என்ன என்ன வேண்டும் என்ன வேண்டாம் என்பதை எல்லாம் என்னை விடு நன்கறிந்தோன் என் பெருமானே நான் நினைத்து தீவதென்றால் நியாயமாகுமா நான் நினைத்து தீவதென்றால் நியாயமாகுமா ஸ்ரீரமண நீச்சை
அன்றியேண்டும் நல்லதாகுமா தான் நினைத்து தீவன் கேட்போன் தாசனாகுமா சர்வமும் அறிந்தோன் செய்கை தப்புமாகுமா என்ன என்ன வேண்டும் என்ன வேண்டாம் என்பதை எல்லாம் என்னை விடு நன்கறிந்தோன் என் பெருமானே என் பெருமானே என் பெருமானே. Thank you. Next, we will have a reading from Talks with Sri Ramana Maharshi by Vijay Iyer. Talk number 91. A Bengali visitor asked, "How is the mind controlled?" Maharishi, "What do you call the mind?" Devotee, "When I sit down to think of God, thoughts wander away to other objects. I want to control those thoughts." Maharishi, "In the Bhagavad Gita, it is said that it is the nature of the mind to wander. One must bring one's thoughts to bear on God. By long practice, the mind is controlled and made steady. The wavering of the mind is a weakness arising from the dissipation of its energy in the shape of thoughts. When one makes the mind stick to one thought, the energy is conserved and the mind becomes stronger." Devotee, "What is the meaning of the strength of the mind?" Maharishi, "Its ability to concentrate on one thought without being distracted." Devotee, "How is that achieved?" Maharishi, "By practice. A devotee concentrates on God. A seeker, follower of the Jnana Marga, seeks the self. The practice is equally difficult for both." Devotee, "Even if the mind is brought to bear on the search for the self, after a long struggle, the mind begins to elude him, and the man is not aware of the mischief until after some time." Maharishi, "So it would be. In the earlier stages of the mind reverts to the search at long intervals. With the continued practice, it reverts at shorter intervals, until finally it does not wander at all. It is then that the dormant Shakti manifests. The Sattvic mind is free from thoughts, whereas the Rajasic mind is full of them. The Sattvic mind resolves itself into the life current." Devotee, "Can one keep the mind away from entering into the phase of thoughts before one experiences the current?" Maharishi, "Yes, the current is pre-existent." Talk number 145. Mr. Paul Brunton, "Why do religions speak of gods, heaven, hell, etc.?" Maharishi, "Only to make the people realize they are on a par with this world and that the self alone is real. The religions are according to the viewpoint of the seeker. Take the Bhagavad Gita, for instance. When Arjuna said that he would not fight against his own relatives, his elders, etc., in order to kill them and gain the kingdom, Sri Krishna said, "Not that these, you or I, were not before, are not now, nor will not be hereafter. Nothing was born, nothing was dead, nor will it be so hereafter," and so on. Later, as he developed the theme and declared that he had given the same instruction to the sun through him to Ishvaku, etc., Arjuna raised the doubt. "How could it be? You were born a few years ago. They lived ages ago." Then Sri Krishna, understanding Arjuna's point, said, "Yes, they have been so many incarnations of myself and yourself. I know them all, but you do not know." Such statements appear contradictory, but still are correct according to the viewpoint of the questioner. The Christ also declared that he was even before Abraham. Devotee, "What is the purpose of such descriptions in religions?" Maharishi, "Only to establish the reality of the self." Devotee, "Bhagwan always speaks from the highest standpoint." Sri Bhagwan with a smile, "People who would not understand the simple and bare truth
the truth of their everyday, ever present, eternal experience. That truth is that of the self. Is there anyone not aware of the self? They would not even like to hear it, the self, whereas they are eager to know what lies beyond heaven, hell, reincarnation. Because they love mystery and not the bare truth, religions pamper them only to bring them round to the self. Wandering hither and thither, you must return to the self alone. Then, why not abide in the self even here and now? The other worlds require the self as a spectator or speculator. Their reality is only of the same degree as that of the spectator or thinker. They cannot exist without a spectator, etc. Therefore, they are not different from the self. Even the ignorant man sees only the self when he sees objects, but he is confused and identifies the self with the object, that is, the body, and with the senses and plays in the world. Subject and object all merge in the self. There is no seer nor object seen. The seer and the seen are the self. There are not many selves either. All are only one self. Shankari Mahesh will now sing Sri Sadhu Om's Unadu Thiruvarul. உனது திருவருளே இந்த உலக காட்சியெல்லாம் மனது வடிவினாய் நீயே மாயையும் ஆகுவையே உனது திருவருளே இந்த உலக காட்சியெல்லாம் மனது வடிவினாய் நீயே மாயையும் ஆகுவையே தனதுள் அறிவொளியாய் இதயம் தங்கும் போதினிலே எனது நானிலதால் தோன்றா எதுவும் இலை அயலே ரமணா தனதுள் அறிவொளியாய் இதயம் தங்கும் போதினிலே எனது நானிலதால் தோன்றா எதுவும் இலை அயலே அறிவு வடிவின நீ ஆனாலும் அருணாச்சலத்தினிலே உறவில் குரு வடிவாய் காணும் உடலோடுலவினையே அறிவு வடிவின நீ ஆனாலும் அருணாச்சலத்தினிலே உறவில் குரு வடிவாய் காணும் உடலோடு உலவினையே மறைவில் அறிவொளியாய் வாழும் வழியை அருளினையே இறைவன் நினதருளால் என்னை உன் இயல்பில் இணைந்தருளே மறைவில் அறிவொளியாய் வாழும் வழியை அருளினையே இறைவன் நினதருளால் என்னை உன் இயல்பில் இணைந்தருளே ரமணா உனது திருவருளே இந்த உலக காட்சியெல்லாம் மனது வடிவினாய் நீயே மாயையும் ஆகுவையே மனது வடிவினாய் நீயே மாயையும் ஆகுவையே மாயையும் ஆகுவையே. Thank you for listening to the North Carolina group's offering. We'd now like to welcome the Georgia Satsang group.